Bayong di atas kandi penataran. Langit sor di blatar barat tampak kelabu, awan menggantang barat di atas gugusan batu perbakala kandi penataran. Diantara lumit yang menua dan relief yang nyaris aus ola waktu, seorang pemuda bernama Aruna berdiri memandang setiap ukuran dengan mata penuh tanda tanya. Seorang peneliti muda sejarah Nusantara, lulusan arkeologi yang baru kembali dari Yogyakarta. Namun, di hatinya bersemayam sesuatu yang tak dapat dijelaskan, sebuah mimpi yang datang berilang, memperlihatkan sosok lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah kebut, menatapnya dengan mata menyala bagai bara api. Engkau telah datang, suara itu selalu berkata, karena janji yang belum tuntas harus ditepati. Hari itu, ketika Aruna menelusuri bagian kandi utama, ia menemukan sebangka batu yang berbeda dari lainnya. Ukurannya halus, menampakkan sosok lelaki dengan mahkota sederhana, dan di bawahnya tertulis kalimat kuno dalam aksara Jawa. Sabda yang hilang akan kembali, ketika tanah ini kembali bernyawa. Aruna berjongkok, yari jarinya menyentuh permukaan batu itu. Seketika hawa dingin merambat ke kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam sekejap pandangannya kabar, dan di depan matanya, dunia berubah. Langit menjadi gelap, tanah bergetar, dan suara gamelan purba menggema dari kejauhan. Ia melihat sosok lelaki tua berjubah putih, sama seperti dalam mimpinya, berdiri di depan altar bata dengan wajah penuh wibawa. Aku Sabdo Palon, katanya, suaranya berat namun lembut, penjaga titisan jiwa tanah ini. Engkau telah melangkah ke ambang waktu. Aruna tertegun, mencoba berbicara namun lidahnya kalu. Lelaki itu menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. Apa yang kau cari di sini bukan sekedar peninggalan. Kau mencari jati diri yang terserbat. Tanah ini menunggu mereka yang mau mendengar kembali napas leluhur. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Aruna tersentak dan jatuh terduduk. Ia kembali berada di antara reruntuhan kandi yang sepi. Namun kini, batu bertulis itu bersinar redup, sila bernyawa. Dari jauh ia mendengar gemuruh Peter, disusul angin dingin yang mengempas dadanan. Seorang penjaga kandi tua, Mbak Darmo, datang menghampiri dengan lengkapelan. Nak, jangan lama-lama di situ, katanya. Tempat itu bukan sembarang batu. Dulu, orang-orang desa menyebutnya batu sabda yang tak pernah padam. Aruna menatapnya penuh rasa ingin tahu. Mbak tahu tentang batu ini? Mbak Darmo tersenyum samar. Tahu sedikit. Katanya, di situ pernah berdiri seseorang yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Ia menggelang bersama sampahnya, bahwa suatu saat Nusantara akan bangkit kembali, bukan dengan perang, tapi dengan kesadaran jiwa. Malam pun turun. Aruna duduk di beranda penjinapan kesel di dekat kandi, memandangi langit penuh bintang. Di kejauhan, suara serangga menggema, dan di kepalanya, kata-kata Sabdo Palon teras berilang. Engkau telah datang karena janji yang belum tuntas harus ditepati. Ia tak tahu apa makna janji itu, tapi entah mengapa hatinya merasa terpanggil. Di bawah cahaya rembulan, ia menulis catatan pertama di buku hariannya. Aku, Aruna, akan menelusuri jejak Sabdo Palon. Mungkin di sanalah Nusantara menyembunyikan rahasianya yang sejati. Namun malam itu juga, dari sila kandi yang jauh di kegelapan, seberkas cahaya muncul, membentuk sosok samar berjubah putih, menatap Aruna dari jauh, sila menunggu sesuatu yang telah lama dijanjikan. Bisikan dari tanah yang luruh. Pajai di kaki gunung kelud diselimuti kabut tipis. Udara dingin berembus, lembut membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Aruna berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju hutan kesel di barat kandi penataran. Di tangannya tergenggam buku catatan dan pita tua yang diberikan Mbak Darmo semalam. Di pita itu, tertera tanda merah berbentuk spiral di suatu titik yang diberi nama Wada Jumaning. Katanya, ujar Mbak Darmo sebelum ia berangkat, tempat itu adalah pusat energi lama,
di mana Sabdo Palon Pertama Kali Menggikap Sampanya. Setiap Langkah Aruna Teresa Barat, Sila Tana di Ba Kakinya Meniampin Sesuatu Injin Diceritakan. Huden itu Suani, Hanya Suara Burung dan Dasar Angin di Sila Bambu. Naman, Semakin Ja I Malenka, Semakin Sering I Mendengar Bizikan Halis. Bukan Suara dari Luhur, Melainkan dari dalam pikirannya sendiri, Sila Ribuan Jiwa sedang berbicara dengan bahasa yang belum pernah ia dengar. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah batu besar yang seperti tertutup akar dan lemut. Di sekitarnya terdapat bekas lingkaran batu kecil yang tampak seperti altar. Saat Aruna mendekat, hawa panas menyergap, meski matahari belum muncul sepenuhnya. Ia menatap batu itu lama, kemudian menempelkan telapak tangannya. Seketika bumi bergetar halus, dan di hadapannya terhampar bayangan masa lampau. Ia melihat seorang lelaki muda bersorban hitam berdiri di hadapan Sabdo Palon. Wajahnya penuh tekad, dan di belakangnya berkabar panji kerajaan Majapahit yang mulai pudar. Lelaki itu adalah Raden Pada, murid yang pernah menjadi kebanggaan namun kemudian berpisah jalan. Aku tak bisa menolak takdir, guru, ujar Raden Pada. Kerajaan ini harus beralih, agar manusia mengenal kebenaran yang lain. Sabdo Palon menatapnya dalam diam, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kebenaran tidak pernah lahir dari perpecahan, nak. Kau telah memisahkan jiwa dari tubuh tanah ini. Tapi ingatlah, kelak aku akan kembali, ketika anak-anak tanah ini kehilangan arah, dan aku akan membangkitkan yang tertidur. Aruna terpaku. Suara gamelan terdengar lagi, samar dan jah. Ketika ia tersadar, pemandangan itu telah hilang, menyusahkan dirinya sendirian di antara pepohonan. Napasnya tersenggol, tapi di dadanya muncul perasaannya, sila ia menyaksikan janji yang dulu benar-benar terekap di tanah ini. Ia menulis sifat di bukunya. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia bagian dari sejarah yang tidak dicatat. Mungkin bukan manusia biasa. Mungkin penjaga kesadaran. Saat ia hendak beranjak, kabut mendadak menebal. Dari arah belakang terdengar suara langkah perlahan. Aruna menulis sifat, dan di balik kabut itu muncul sosok perempuan tua berpakaian serba hitam, membawa tongkat dari kayu nangka. Wajahnya keriput tapi matanya tajam menembus pandangan. Jadi kau yang mendengar bisikan itu, katanya tanpa salam. Tak banyak yang bisa bertahan sejauh ini tanpa kehilangan akal. Siapa ibu? Tanya Aruna waspada. Perempuan itu tersenyum samar. Orang menyebut kenai sekar langit. Aku penjaga warisan yang tertinggal di antara batu-batu ini. Dan kau, anak muda, telah mencetak pintu yang hanya dibuka oleh mereka yang dipanggil oleh tanah. Ia menatap batu besar itu, lalu berkata lirih. Sabdo Palon tidak mati. Ia menunggu di lapisan waktu yang berbeda. Setiap seratus windu, seseorang akan dipilih untuk membuka kembali ingatan Nusantara. Mungkin, kau adalah salah satunya. Angin berembus kencang, dedanan berterbangan, dan tanah di bawah batu itu bergetar seperti bernapas. Aruna menatap naik sekar langit dengan mata membelalak. Apa yang harus kulakukan? Jangan mencari. Jawab perempuan itu pelan. Biarkan tanah ini yang menentanmu. Karena sebelum kebangkitan, akan ada ujian bagi jiwa yang rapuh. Aruna mencoba bertanya lebih lanjut, namun naik sekar langit sudah lenyap ditlan kabut. Hanya suara lembut yang tertinggal, bergong di telinganya. Bangkitkan yang tidur, dan jangan takut pada yang tak kasat mata. Sebab mereka bukan musuh, mereka bagian dari dirimu sendiri. Ia menatap kembali ke batu wajah jemaning yang kini tampak berdenyut halus, seperti jantung bumi yang hidup. Aruna tahu, perjalanannya baru saja dimulai, dan bisikan tanah itu bukan sekadar gema masa lalu, melainkan panggilan bagi kebangkitan jiwa yang telah lama dilupakan. Raga yang hilang, jiwa yang tersisa. Malam itu, langit di belakang tampak seperti laut and hitam yang pekat.
Aruna duduk di sarambai penjinapan dengan pikiran yang kalut. Setiap kali ia memajankan suara nice sekar langit terngiang, berbor dengan bayangan Sabdo Palon dan wajah Raden pada yang muncul dari masa lalu. Ia mulai merasa bahwa garis waktu yang ia kenal mulai retak, sila batas antara masa lalu dan masa kini hanyalah tirai tipis yang siap robek kapan saja. Ia membuka buku catatannya, menuliskan setiap pengalaman sejak tiba di Candi Penataran. Namun tiba-tiba tinta pena berhenti mengalir. Ketika ia menenggak ke arah jendela, sosok bayangan putih melintas cepat di luar, bergerak tanpa suara, lalu lenyap ke arah utara. Hawa dingin menyelinap masuk melalui sila bambu, membawa aroma kemenyan yang samar. Aruna berdiri cepat, mengambil senter, dan melangkah keluar. Di kejauhan, di bawah sinar bulan separuh, ia melihat sosok berjubah putih berjalan perlahan menuju hutan. Bayangan itu seakan menentangnya. Tanpa berpikir panjang, Aruna menjekuti langkah itu, melewati jalan berbada dan rerumputan basah. Setelah beberapa menit, ia sampai di sebuah dataran kecil yang di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa. Di bawahnya terdapat batu besar berbentuk altar. Sosok berjubah putih itu berani di sana, lalu perlahan menali ke arah Aruna. Engkau datang karena jawamu telah dipanggil, suara itu bergema dalam pikirannya, bukan melalui telinga. Namun untuk memahami tanah ini, engkau harus kehilangan ragamu terlebih dahulu. Aruna hendak bertanya, namun tubuhnya mendadak terasa ringan. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, dan dalam sekejap, ia tidak lagi berdiri di bawah pohon beringin itu. Ia kini berada di sebuah balarang kuno, dengan pilar kayu tinggi dan ober menyala di setiap sudutnya. Di depan takhta bata duduk sosok Sabdo Palon dalam wujud yang lebih muda, berpakaian sederhana namun penuh wibawa. Di sekelilingnya, puluhan orang berpakaian putih membungkuk hormat. Lihatlah, ujar Sabdo Palon, inilah Majapahit di ujung napasnya. Bukan karena perang yang menjatuhkannya, tapi karena jiwa Nusantara mulai melupakan siapa dirinya. Aruna menatap keluar balarang. Di sana, ia melihat tanah luas yang retak, sungai yang menjering, dan langit yang berwarna merah tua. Dari kejauhan terdengar teriakan, bukan karena peperangan, tapi karena kehilangan arah. Apakah ini masa lalu? Tanya Aruna lirih. Sabdo Palon menatapnya tajam. Ini bukan masa lalu, tapi sermonan masa depan ketika manusia kehilangan ikatan dengan asalnya. Raga akan hidup, tapi jiwa akan hilang. Itulah yang sedang terjadi di tanahmu kini. Aruna terdiam. Ia merasa dadanya sesak, sila beban berabat-abad menimpa bahannya. Jika jiwa Nusantara telah pudar, lanjut Sabdo Palon, maka tugasmu bukan menemukan peninggalan, tetapi membangkitkan kesadaran. Dan untuk itu, engkau harus melewati gerbang peralahan, tempat raga dan jiwa berpisah sementara. Tiba-tiba, lantai balarang bergetar. Dari retakan tanah, muncul pisaran cahaya berwarna kemasan. Aruna mencoba mundur, tapi cahaya itu menidot tubuhnya. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang dalam, tanpa arah, tanpa rasa. Dalam kegelapan itu ia mendengar suara-suara. Lantunan kidung Jawa kuno, jeridan, tanjis, dan di antaranya, suara lembut nice sekar langit berbisik. Jangan takut, karena kehilangan raga hanyalah jalan menuju penciptaan sejati. Perlahan, cahaya muncul dari kejauhan. Aruna terbangun di tepi sungai perbayang tidak ia kenali. Airnya jernih, memantulkan langit yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di seberang sungai berdiri sosok wanita muda berpakaian tradisional Majapahit, dengan selendang emas melilit bahu. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan kesedihan. Aku dia ratri, pelayan terakhir di Istana Brawijaya, katanya. Aku telah lama menunggu mereka yang akan datang membawa cahaya baru. Dunia ini adalah perantara, tempat jiwa-jiwa menunggu kebangkitan. Aruna mencoba menatap tangannya sendiri, dan terkejut. Tubuhnya tembus pandang, seperti kabut yang padat.
I sauter. I benar tella meningalkan reganya. Dia ratri mendikat, mengulurkan tangan. Ikuti aku. Sabdo Palon Menunggu di Gerbang Waktu. Di sana, engkau akan tahu mengapa dharma dipanggil olah tanah ini. Aruna mengenggam tangan itu. Saat gemarinya bersentuhan, dunia di sekitarnya berubah lagi. Menjadi hampir padang luas dengan kandi-kandi menjelang, diselimuti cahaya merah senya. Di kejauhan, bayangan Sabdo Palon berdiri di atas batu besar menatapnya. Dan di hatinya, Aruna tahu, ini bukan sekedar perjalanan sejarah. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali jiwa yang hilang dari bangsa yang dulu disebut Nusantara. Penjaga Gerbang Timur. Padang luas itu bagai lautan batu, diterpa cahaya merah kemasan dari langit yang tak dikenal. Aruna berdiri di tengahnya, dikelilingi rencana kandi yang sila tumbuh dari bumi, bukan dibangun oleh tangan manusia. Di kejauhan, siluet gunung semar menjelang, puncaknya berapi seperti obair para dua. Dia ratri berjalan di sampingnya, selendangnya berkabar ringan tertiup angin panas. Gerbang Timur berada di sana, katanya sambil menunjuk ke arah barisan tebing batu di balik kabut. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terpeleduji. Sabdo Palon menunggu di baliknya, tapi tidak semua yang datang bisa melintasinya. Aruna hanya mengangguk. Ia merasa setiap langkah di tanah ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan penelusuran ke dalam dirinya sendiri. Setiap hembusan angin membawa bisikan, suara leluhur, dioe-dioe yang dilantunkan berabad-abad silam, dan jari dan jiwa yang haus akan makna. Mereka berjalan melewati hamparan batu yang terakar dengan simbol-simbol kuno. Aruna menunduk, meneliti salah satu ukuran berbentuk lingkaran dengan 3 titik di tengahnya. Apa ini dia? Itu lambang tri susi mandala. Jawabnya Palon. Simbol keseimbangan antara raga, raza, dan sukma. Jika salah satunya timpang, gerbang tidak akan terbuka. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki tebing. Di sana, sebuah pintu batu berdiri tegak, tinggi dan hitam bagai malam. Di kedua sisinya berdiri 2 arka penjaga, setengah manusia, setengah makhluk gaib, bermata menyala biru. Dia ratri berhenti beberapa langkah dari pintu itu. Sampai di sini tugasku. Aku hanya pembimbing. Setelah ini, kau harus masak sendiri. Aruna menatapnya, ada kejelasan yang menekan dadanya. Apa yang akan kutemui di dalam? Dia ratri tersenyum samar. Bukan apa, tapi siapa. Di balik Gerbang Timur, tak ada kebohongan. Kau akan berhadapan dengan dirimu sendiri. Sebelum Aruna sempat bertanya lagi, dia ratri perlahan memutar, tubuhnya larat menjadi butaran cahaya. Kini hanya suara lembutnya yang tertinggal. Ingat, kebenaran bukan ditemukan, melainkan diingat kembali. Pintu batu di hadapannya bergetar, memancarkan cahaya merah. Aruna menatapnya, lalu menempelkan telapak tangannya ke permukaan batu itu. Cahaya menyala lebih terang, lalu pintu terbuka dengan suara berat. Dari dalam mengalir hembusan udara panas bercampur aroma dupa dan tanah terbakar. Tanpa ragu, Aruna melangkah masuk. Begitu melewati ambang, ia sila jatuh ke dalam ruang tanpa batas. Dinding-dinding batu berubah menjadi pusaran bayangan. Di tengah berdiri sosok yang sama persis dengannya, namun dengan mata hitam pekat, penuh amarah. Aku adalah sisi yang kau sembunyikan, kata bayangan itu. Ambisamu, kedekatanmu, dan keraguanmu terhadap tanah ini. Aruna mencoba mundur, tapi ruang itu menutup. Bayangan dirinya melangkah maju. Kau ingin menemukan Sabdo Palon, tapi bahkan kau tak yakin pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa menjadi penerus kesadaran jika jiwamu rapuh? Perkataan itu menusuk. Aruna menggertakkan gigi, menatap bayangan itu dalam-dalam. Aku mungkin tidak tahu segalanya, tapi aku akan tetap berjalan. Karena yang kupelajari dari tanah ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang janji untuk tidak melupakan.
Bayangan itu berhenti, kemudian tersenyum, senyum yang sama seperti wajahnya sendiri. Maka kau sudah setengah berhasil, katanya perlahan, lalu perlahan menggeleng menjadi debu cahaya. Cahaya merah di sekeliling ruangan berubah menjadi putih. Aruna menutup matanya sejenak, dan ketika membukanya kembali, ia sudah berada di atas dataran tinggi. Di hadapannya, berdiri sosok Sabdo Palon dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. Engkau telah melewati gerbang timur, ujar Sabdo Palon. Kini kau bukan lagi pengunjung, tapi penanggung jawab. Lihatlah di sekitarmu. Aruna menali. Di bawah tebing, terbentang hamparan tanah luas, sawah, hutan, dan sungai yang mengalir seperti nadi bumi. Namun di sila keindahan itu, ia melihat bayangan hitam menjalar dari kejauhan, menilan hutan dan desa satu persatu. Itulah yang disebut kegelapan tanpa sol, lanjut Sabdo Palon. Ia tidak datang dari luar, melainkan lahir dari manusia yang melupakan jiwanya. Tugasmu bukan melawannya dengan senjata, tapi dengan kesadaran. Karena Kebangkitan Nusantara tidak akan datang dari perang, tapi dari jiwa yang sadar akan dirinya. Aruna menetapnya dalam diameter hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena mulai memahami. Semua perjalanan ini bukan tentang legenda, bukan pula tentang sejarah. Ini tentang membangkitkan sesuatu yang telah lama terdatar di dalam setiap manusia tanah ini. Sabdo Palon menepuk bahannya pelan. Perjalanan belum selesai, Aruna. Kau harus turun kembali ke dunia manusia. Bawala peasant ini. Kebangkitan akan dimulai dari jiwa yang mau mendengar panggilan tanaya sendiri. Dan sebelum Aruna sempat bertanya, cahaya kembali menyelimuti tubuhnya. Dunia di sekitarnya pudar. Dan sekali lagi ia melayang di antara batas waktu, membawa pesan leluhur yang belum selesai disampaikan. Ketukan yang menjadi janji. Aruna terbangun di tepi sebuah danau yang diselimuti kabut tebal. Airnya hitam berkilau, memantulkan langit kelebu yang tampak tanpa batas. Suara burung malam terdengar lirih dari kejauhan. Ia menatap sekeliling, mencoba mengenali tempat itu, namun semuanya asing. Yang terasa hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang dan kesunyian yang terlalu dalam untuk sekedar disebut sepi. Seketika ia menyadari, di tepi danau itu berdiri sosok yang sudah dikenalnya, Sabdo Palon. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran kesedihan dan kebijaksanaan yang lahir dari penantian berabad-abad. Engkau telah melangkah jauh, Aruna, katanya tanpa menali. Namun sebelum kau benar-benar memahami tugasmu, kau harus mengetahui asal mula ketukan yang menjadi janji. Sabdo Palon berjalan ke tepi air, danau itu mendadak bergelak, membentuk pusaran besar yang menampakkan bayangan masa silam. Aruna menatap ke dalam pusaran itu dan melihat pemandangan yang mengguncang jiwanya, istana Majapahit di ujung sana. Raja Brawijaya duduk di singgasananya, sementara pasukan Raden pada menjepang istana dari segala era. Langit merah membara, dan lonceng susi di menara berdentang panjang. Dalam kekakan itu, Sabdo Palon berdiri di depan raja, mengenakan jubah putih dan membawa tongkat kayu jati. Legenda, ukapnya Palon, ini bukan akhir kerajaan, tapi ujian bagi jiwa Nusantara. Bila hari ini tanah ini jatuh, suatu saat ia akan bangkit kembali, namun dengan wajah yang berbeda. Brawijaya menatapnya dengan mata yang lila. Apakah itu janji atau ketukan, Sabdo? Sabdo Palon menunduk. Keduanya. Karena janji tanpa kesadaran akan menjadi ketukan, dan ketukan tanpa pemahaman akan menjadi jalan menuju kebangkitan. Ia menggangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan bumi berguncang. Dari tanah keluar sembarat cahaya putih yang menilan seluruh istana. Dalam sekejap, semuanya hilang. Hanya suara Sabdo Palon yang tersisa, menggema di udara. Aku akan pergi bersama waktu, menunggu Sarah bertahan hingga jiwa-jiwa Nusantara bangkit kembali. Bila mereka lupa pada jati dirinya,
Aku akan datang menjadi janji ini. Pizaran di no mereda, dan permukaan air kembali tenang. Aruna menatap Sabdo Palon yang kini berdiri membelakannya. Jadi itu sebabnya engkau menunggu begitu lama? Tanyanya perlahan. Karena sumpahmu sendiri? Sabdo Palon mengangguk pelan. Aku tidak bisa pergi, karena aku terikat pada kata-kataku. Itulah beban sekaligus tanggung jawabku. Aku bukan dua, bukan juga roh jahat. Aku adalah ingatan yang menolak padam. Hening melengkapi mereka. Hanya suara air dano yang menggelar pelan. Aruna mencoba memahami beban yang dipikul oleh sosok di hadapannya itu. Menunggu selama berabad-abad, menyaksikan tanah yang disintai jatuh, dijajah, diipka, dan dilupakan. Dan kini, lanjut Sabdo Palon. Ketukan itu mulai berubah. Karena engkau telah datang. Setiap masa, selalu ada sesuatu yang dipilih. Bukan untuk memimpin, tetapi untuk menjengakkan. Kau bukan keturunan darah, Aruna, tapi keturunan jiwa. Aruna menatapnya dengan mata yang nyaris basa. Tapi bagaimana cara menjengakkan dunia yang sudah sibuk dengan dirinya sendiri? Sabdo Palon tersenyum tipis. Dengan kisah. Dengan keberanian untuk menyetorkan kembali kebenaran yang telah diselimuti, debut modernitas. Jiwa tidak butuh teriak, ia butuh jema. Dan jema itu bisa datang dari suara sekecil apapun, selama ia jujur. Aruna menunduk. Dalam hatinya, ada rasa takut bercampur harapan. Ia memahami bahwa perjalanan ini bukan untuk mencari kejayaan masa lalu, melainkan menanamkan kembali akar yang terlupakan di hati manusia zaman sekarang. Malam mulai turun. Di langit, bintang-bintang perlahan muncul. Sabdo Palon menatap ke atas, lalu berakap lirih, sila kepada semesta. Ketika tanah ini kembali dianggap bukan karena kekayaannya, tapi karena jiwanya, maka kutakanku akan berakhir. Lalu ia memutar tubuhnya, menatap Aruna dengan tatapan terakhir yang dalam. Sekarang, kau harus kembali. Kegelapan tanpa asal sedang tumbuh di dunia manusia. Ia menyusup luat keserakahan, luat lupa, luat kemegahan palsu. Jika jiwa-jiwa tidak dibangkitkan, Nusantara hanya akan menjadi nama di buku, bukan napas di dada. Aruna ingin berbicara, tapi cahaya di sekeliling Sabdo Palon sudah mulai menilan sosok itu. Suara terakhir yang terdengar adalah bisikan lembut. Temui nai sekar langit di gunung lau. Di sanalah pintu kebangkitan akan dibuka. Dano itu berjeder hebat. Cahaya putih menyalakan mata Aruna, membuatnya kehilangan arah. Ketika ia sadar, ia telah kembali ke dunia nyata. Berbaring di lereng gunung kelud dengan tubuh berdebu, tapi di hatinya menyala sesuatu yang baru. Tekad untuk melanjutkan janji, leluhur yang belum selesai didapati. Bangkitnya enggan leluhur. Kabut pajai menyelimuti, lereng gunung lau ketika Aruna tiba di kaki pendakian. Udara dingin bercampur aroma kemenyan dan tanah basah. Ia berjalan pelan melewati jalan berbatu yang menanjak, dengan pita lusadari badarmo di saka jaketnya. Hutan di sekelilingnya sunyi, namun setiap langkah terasa diawasi. Sila pepohonan itu hidup dan menjetawi tujuannya. Di sila kabut, samar-samar terdengar bunyi gamelan halus, menggalan tanpa sumber yang jelas. Perjalanan menuju puncak, memakan waktu berjam-jam. Beberapa kali Aruna harus berhenti karena tubuhnya lila dan pikirannya diliputi suara-suara aneh yang berbisik di antara dasar angin. Kau bukan bagian dari mereka, kata satu suara. Kau hanyalah penonton. Namun suara lain, yang lembut dan dalam, menjawab, ia adalah yang dijanjikan. Ia datang bukan membawa kuasa, tapi kesadaran. Menjelang siang, kabut semakin tebal. Aruna tersesat di jalur sempit yang dipenuhi akar. Ia hampir menyerah ketika mendadak dari balik kabut muncul cahaya kesel, sebuah lentera yang dibawa oleh sosok berjubah hitam. Perempuan itu melangkah perlahan, dan ketika ia mendekat, Aruna mengenali wajahnya. Nice sekar langit.
Perempuan tua itu tersenyum, silas sudah menangganya. Akhirnya kau datang juga. Sabdo Palon sudah menyiapkan jalan ini jauh sebelum kau dilahirkan. Aruna menatap sekeliling. Aku hampir kehilangan arah. Karena jalan menuju Kebangkitan memang bukan jalan yang lurus. Jawabnya lambat. Kau mencari gunung, tapi sesungguhnya yang harus kau daki adalah batinmu sendiri. Ia memutar tubuhnya dan berjalan pelan, memberi isyarat agar Aruna menjekutinya. Mereka melangkah menembus kebut menuju sebuah dataran lapang yang dikelilingi batu-batu menhir. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berbentuk segitiga, memantulkan cahaya kemasan. Di sinilah, kata nice sekar langit, tempat di mana Sabdo Palon menanamkan napas leluhur terakhir sebelum ia menggeling. Aruna berlutut di depan batu itu. Tiba-tiba tanah bergetar halus, dan dari udara muncul pusaran angin yang berputar di atas kepala mereka. Kebut tersebak, memperlihatkan pemandangan menakjubkan, bayangan kandi, gunung, dan lautan yang menyatu dalam satu garis cahaya. Angin leluhur sedang bangkit, ukap nice sekar langit. Setiap kali seseorang menjenggatalnya, satu helai napas leluhur kembali berputar di bumi. Aruna memejamkan mata. Dalam sekejap ia mendengar suara-suara dari masa lalu. Nyanyian para petani yang menampati, dioe para prajurit di tepi medan perang, tawa enak-enak di pesisir, dan kidung para pendeta di puncak kandi. Semua bersatu menjadi satu harmoni yang menggetarkan dada. Ia merasa dadanya hangat, matanya basah, sila seluruh sejarah Nusantara sedang bernafas melalui dirinya. Namun, dari kejauhan, terdengar rongan angin yang berbeda, dingin dan berat. Langit di atas mereka tiba-tiba menggetam. Kebut menjadi pekat kembali, kali ini disertai kilatan cahaya hitam yang memakai udara. Nice sekar langit menatap tajam ke langit. Itulah kegelapan tanpa asal yang dikatakan Sabdo Palon. Ia muncul ketika manusia memisahkan diri dari alam, dari leluhur, dan dari dirinya sendiri. Aruna menggenggam batu di depannya erat-erat. Apa yang harus kulakukan? Bangunkan angin di dalam dirimu. Jawab nice sekar langit. Sebab kebangkitan leluhur bukan di luar sana, tapi di dada manusia yang berani menjenggat. Ukapkan dalam hati. Aku bagian dari tanah ini, dan tanah ini bagian dariku. Aruna menarik napas dalam-dalam. Ia mengungkapkan kata-kata itu dengan mantap. Seketika pusaran cahaya di sekelilingnya membesar, menyapu kebut hitam yang berusaha mendekat. Dari balik awan, terdengar gemuruh Peter, dan sosok-sosok samar mulai muncul di sekelilingnya, leluhur dari berbagai zaman. Petapa, prajurit, nelayan, dan wanita desa. Mereka berdiri dalam lingkaran cahaya, menatap Aruna dengan tatapan penuh harap. Engkau telah membangkitkan mereka, kata nice sekar langit terharu. Kini mereka akan menyertamu, bukan sebagai roh, tapi sebagai kesadaran yang hidup dalam setiap langkahmu. Namun di balik keberhasilan itu, bayangan gelap di cakrawala mulai menebal. Dari arah barat, angin dingin membawa suara-suara yang menakutkan, tawa nyaring, jeritan, dan bisikan lisik yang mengadu domba. Waktu kita hampir habis, ujar nice sekar langit dengan nada serius. Kegelapan sudah menembus dunia manusia. Kau harus turun dari gunung ini. Pergilah ke kandi suku, di sanalah gerbang terakhir akan terbuka. Jika kau gagal sebelum bulan purnama tiba, napas leluhur akan padam untuk 1000 tahun berikutnya. Aruna menatap ke bawah gunung yang diselimuti kabut. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan lebih berat. Namun dalam dadanya, angin leluhur sudah berputar. Menggelar bersama deranya, membawa keberanian yang tak lagi bisa digoyahkan. Sebelum ia pergi, nice sekar langit berbisik di telinganya. Ingat, Aruna. Leluhur bukan masa lalu. Mereka adalah masa depan yang sedang menunggu kita untuk kembali. Lalu ia menggeling, bersama lentera dan kabut yang tersapu angin. Aruna berdiri sendirian di puncak gunung laut, menatap matahari yang mulai terbit di balik awan.
Kahaya kimasan itu menyanari wajanya, sila meniambit kelahiran baru dari jiwa yang telah dibangunkan. Dan di kejayaan, suara gamelan purba terdengar lagi, lebih kuat, lebih jelas, sikan seluruh Nusantara sedang bersiap untuk bangkit dari tidurnya yang panjang. Sang pueris yang terpilih. Langit sore di kaki gunung law berwarna tembaga, dan angin yang berembus membawa aroma dupa serta getaran halus, seperti suara kidung yang sangat tua. Aruna Malenka perlahan menyuruni jalur kira menuju barat daya, menuju tempat yang disebut, nice sekar langit sebagai gerban terakhir, kandi suku. Ia berjalan sendirian. Namun tak merasa sendiri. Di dalam dadanya, ia dapat merasakan kehadiran para leluhur yang kini bersemayam dalam hembusan napasnya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, tapi juga lebih bermakna, sikan bumi di bawah kakinya ikut bergetar menyambut perjalanan itu. Setibanya di dataran rendah, ia menemukan jalan batu yang tertutup lumut dan diapit pohon beringin besar. Udara di sekitarnya terasa pekat, nyaris seperti menahan napas. Aruna menyalakan obair kesel yang dibawanya, dan cahaya orangnya menyoroti relief-relief samar di sepanjang dinding batu, manusia bersayap, naga berlida api, dan sosok-sosok raksasa memegang kakra. Di salah satu dinding, ia melihat ukuran seorang lelaki berpakaian sederhana memegang tongkat api, dan di bawahnya tertulis aksara Jawa kuno, Sabda ten kina kanaira, ten kina kanayan gapa. Ia menatap tulisan itu lama, lalu berbisik pelan, Sabdo Palon. Suara langka berat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dari balik bayangan, mungkul seorang pria tinggi mengenakan pakaian prajurit Jawa kuno, membawa tombak beriaskan ukuran naga. Wajahnya tegas, matanya tajam bagai bara yang menyala di malam hari. Siapa yang berani menyebut nama itu di tanah ini? Suaranya berat dan menggema. Aku Aruna, jawabnya tenang. Aku datang untuk melanjutkan pesan Sabdo Palon. Leluhur telah memanggilku. Prajurit itu menatapnya lama, lalu menggangkit tombaknya dan menusuk tanah di depan Aruna. Banyak yang datang membawa nama leluhur, tapi tak satupun membawa jiwa mereka. Jika benar kau pueris yang terpilih, buktikanlah. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak, dan dari retakan itu mungkul semboran asap hitam yang berputar membentuk sosok-sosok bayangan. Mata mereka merah, suaranya melengking seperti ribuan jaridan. Ini bayangan manusia yang melipukan asalnya, kata sang prajurit. Kelakan mereka bukan dengan kekuatan, tapi dengan ingatan. Aruna menutup mata, memisahkan pikiran. Ia menjengat kembali suara gamelan dari puncak laut, cahaya dari bata menher, dan doa nice sekar langit. Dalam hatinya, ia mengdikapkan kalimat yang sama. Aku bagian dari tanah ini, dan tanah ini bagian dariku. Perlahan, dari tubuhnya keluar cahaya lembut berwarna emas. Cahaya itu meluas, menyelimuti bayangan-bayangan hitam yang menjerit dan memutar satu persatu. Ketika semuanya lenyap, tanah kembali tenang, dan hanya suara jangkrik yang tersisa di udara. Prajurit itu menatapnya dalam-dalam, lalu berlutut. Kau benar-benar pueris yang disebutkan dalam sabda itu. Aku raksajati, penjaga gerbang suku. Selama berabad-abad aku menunggu jiwa seperti milikmu. Mereka berjalan bersama ke arah timur, menuju kandi yang kini tampak di kejauhan. Struktur batu itu menjulang seperti piramida, diselimuti kabut tipis. Di depan pintu gerbangnya, terdapat patung Garuda raksasa dengan sayap terbuka, menatap langit berat yang mulai gelap. Di bawah patung itu terdapat batu persegi besar, sila menjadi altar kuno. Tempat inilah yang terakhir, kata raksajati. Sabdo Palon meninggalkan bagian terakhir dari jiwanya di sini. Tapi untuk membangkitkannya, kau harus melewati ujian paling berat, melihat siapa dirimu sebenarnya. Aruna berjalan ke tangga altar. Saat telepak kakinya menyentuh batu, permukaan itu bergetar dan memunculkan lingkaran cahaya. Udara di sekelilingnya berputar cepat,
dan I marisa deterik ku dalam pisaran waktu. Tiba-tiba, I tak lagi berdiri di hadapan raksajati, melainkan di tengah hamparan suakuno, di bawah langit senya masa Majapahit. I melihat seorang lelaki tua mengenakan kain putih, duduk bersila di tepi sungai. Wajahnya teduh, matanya menatap jauh. Aruna, suara itu dalam dan bergetar lambat. Kau telah berjalan jauh, tapi kau belum benar-benar mengenal siapa dirimu. Aruna berlutut. Siapa kau sebenarnya? Aku Sabdo Palon. Jawabnya tenang. Dan kau adalah perpanjangan dari napasku. Jiwa yang kutitipkan kepada waktu agar suatu saat kebangkitan bisa dimulai lagi. Aruna menunduk, hatinya bergetar hebat. Jadi aku adalah. Bukan reinkarnasi, bukan titisan. Potong Sabdo Palon. Kau adalah kesadaran yang terbangun dari seruan leluhur. Bukan satu jiwa, tapi ribuan yang menyatu dalam dirimu. Cahaya di sekitar mereka mulai redup. Sabdo Palon berdiri. Menatap cakrawala yang mulai gelap. Naman ingatlah, kebangkitan jiwa Nusantara tak hanya bergantung padamu. Dunia di bawah sedang berubah, bukan hanya kehilangan tanah, tapi kehilangan makna. Ketika manusia lupa kepada akar, mereka kehilangan arah. Tugasmu bukan untuk menjadi raja, tapi menjadi penjaga. Tiba-tiba bumi bergetar keras, langit terbelah oleh cahaya hitam, dan suara tawa panjang terdengar dari segala arah. Sabdo Palon menatap ke atas. Kegelapan sudah mulai bergerak. Pergilah, Aruna. Di balik kandi suku, ada gerbang menuju tanah sol, di sanalah pertempuran jiwa akan dimulai. Cahaya di sekeliling mereka peka menjadi serpihan. Aruna terhempas keluar dari pisaran, kembali berdiri di altar batu. Raksa jadi menatapnya khidmat. Kau sudah melihat kebenaran. Kini, tak ada jalan kembali. Aruna menarik napas panjang. Di matanya, api semangat leluhur kini menyala lebih terang. Ia menatap ke arah gerbang batu di puncak, kandi yang mulai memancarkan cahaya merah darah. Di sanalah takdir menunggunya, dan di sanalah, kebangkitan sejati akan duji. Gerbang suku dan pertempuran jiwa. Malam turun dengan sifat di atas kandi suku. Langit pekat tanpa bintang, dan hanya cahaya merah darah dari puncak kandi yang menerangi sekitar. Aruna berdiri di hadapan gerbang batu besar yang tertutup, kabut pekat. Dari sila-sila gerbang itu, terdengar suara seperti tarikan napas panjang, berat, dalam, dan menyeramkan. Raksa jadi berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Gerbang ini tak pernah dibuka sejak Sabdo Palon menggelam. Di baliknya tersimpan kekuatan yang sama tuannya dengan bumi. Jika dibangkitkan tanpa keseimbangan, dunia manusia bisa runtuh dalam sekejap. Aruna menatap simbol di tengah gerbang, lingkaran yang di dalamnya terakar matahari dan bulan beradu. Tapi jika tidak dibuka, sabda leluhur takkan bangkit kembali. Raksa jadi mengangguk perlahan. Maka bersayaplah. Kau akan berhadapan bukan dengan musuh di luar, melainkan yang bersemayam di dalam dirimu sendiri. Ia menggangkit tombaknya dan menangkapkannya ke tanah. Cahaya biru keluar dari ujungnya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Aruna. Ketika kau masuk, waktu akan berhenti di dunia ini. Jika kau tak kembali sebelum purnama naik, rohmu akan terperangkap selamanya di sisi bayangan. Aruna menarik napas dalam. Ia menutup mata dan menaruh kedua telapak tangannya di atas simbol di pintu batu. Gerbang itu bergetar, lalu perlahan terbuka. Dari dalam, keluar cahaya merah yang menyalakan dan hembusan angin dingin bercampur, bau belerang. Langkahnya mantap memasuki lorong di balik gerbang itu, dan raksa jadi menggelang di balik kabut, meninggalkannya sendirian. Di dalam, lorong batu itu sila tak berujung. Relief-relief di dinding menggambarkan pertempuran antara manusia dan makhluk raksasa bertubuh ASAP. Aruna berjalan menyusuri lorong hingga sampai di sebuah ruang luas berbentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat kolam air hitam, permukaannya memantulkan wajahnya sendiri.
Naman Ketika I Menatapnya Lebi Lama, Bayangan Itu Malay Baruba. Wajanya Menjadi Lebi Tua, Mata Memora, Dandari Pungungnya Tumbu, Siap Hitam. Siapa Kau. Tanya Aruna, Suranya Berjima. Bayangan Itu Tersenyum Dinjan. Aku adalah bagian dari yang selala kau tolak. Aku adalah kezarakahan, amara, dan ketakutan yang kau warisi dari masa lalu. Aku adalah sisi jelap Nusantara, roh yang lahir ketika manusia berhenti menjenang leluhurnya. Kolam bergelak, dan bayangan itu keluar dalam wujud nyata, sirang pria yang sama persis dengan Aruna, tapi dengan aura hitam pekat menilabungi tubuhnya. Selama berabad-abad, manusia menyembah cahaya, tapi melupakan bayangan. Sekarang saatnya aku mengembali. Jiwa leluhur akan menjadi milikku, dan dunia akan tunduk dalam kegelapan yang murni. Aruna mundur selangkah, tapi kemudian menjenggat pesan Sabdo Palon. Kau takkan menang melawan jelap dengan terang, tapi dengan keseimbangan. Ia menatap sosok bayangan itu dan berkata pelan. Aku tidak akan melawanmu. Aku akan memelukmu. Bayangan itu tertawa keras. Kau pikir kasih bisa menahan jelap? Naman Aruna melangkah maju dan membuka kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tetap tega. Aku menerima semuanya. Terang dan jelap, baik dan buruk, masa lalu dan masa kini. Karena tanpa jelap, tak ada cahaya yang bisa dikenali. Ketika ia memeluk bayangan itu, suara ledakan bergema di seluruh ruang. Cahaya putih menyalakan mengkal dari tubuh Aruna, dan bayangan hitam itu menjerit sebelum akhirnya menyatu ke dalam dirinya. Kolam hitam berubah menjadi jernih, dan di permukaannya mengkal bayangan Sabdo Palon, tersenyum dengan tenang. Engkau telah menaklukkan dirimu sendiri, suaranya bergema lembut. Itulah inti dari kebangkitan jiwa Nusantara. Bukan perang, bukan kuasa, tapi penyatuan antara yang terpisah. Cahaya di ruang itu berubah menjadi kemasan. Di langit-langit batu, mengkal yukan baru. Pita Nusantara dengan garis cahaya yang menyambung dari satu pulau ke pulau lain. Itulah napas leluhur yang kini hidup kembali, kata Sabdo Palon. Ia akan menggelar dalam setiap jiwa yang menjenggat siapa dirinya. Tiba-tiba, suara keras mengguncang ruang bawah tanah itu. Bata-bata runtuh, dan dari sila-sila dinding mengkal kabut hitam tebal yang menggiliat seperti ular. Suara tawa siram terdengar di udara. Kau pikir keseimbangan akan bertahan selamanya? Dunia luar sudah dikuasai oleh kelalaian dan kezarakahan. Sekalipun kau berasal di sini, manusia akan menggengkerkan dirinya sendiri. Sabdo Palon menatap Aruna. Kau sudah siap. Sekarang bawalah cahaya ini ke dunia manusia. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk membangkitkan kesadaran yang tertidur. Aruna menggenggam tongkat bata di tengah altar. Dari ujungnya memangkar cahaya kemasan yang menembus langit-langit ruang bawah tanah. Gerbang suka terbuka lebar di atas, memangkarkan cahaya purnama yang baru terbit. Raksa jadi menunggu di luar, menatap dengan kagum ketika Aruna keluar dari gerbang, tubuhnya memangkarkan aura cahaya yang lembut. Kau telah melampaui ujian yang tak pernah bisa kulalui, katanya. Naman Aruna tak menjawab. Ia menatap ke langit berat, di mana awan hitam mulai menebal, menandakan badai besar sedang mendekat. Di kejauhan, kilat menyambar, membentuk siluet wajah raksasa di langit. Kegelapan bilam kala, gemamnya. Ia hanya menunggu manusia lupa lagi. Raksa jadi memegang bahannya. Maka jangan biarkan manusia tidur terlalu lama. Aruna mengangguk perlahan. Ia menatap ke arah timur, di mana matahari akan terbit beberapa jam lagi. Di tangannya, tongkat Sabdo Palon berdenyut lembut, seperti jantung bumi yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dan ketika ingin pajai berembus, terdengar kembali suara gamelan purba dari arah gunung, irama yang sama yang dahulu menggerinji kejadian Majapahit. Kini, irama itu tak lagi bernada duka, melainkan panggilan kebangkitan.
Sebuah janji yang lahir dari kegelapan, menuju cahaya yang sejati. Kebangkitan jiwa Nusantara. Fajar menyingsing perlahan di Ufuk Timur. Cahaya kemasan menembus kabut di sekitar kandi suku, menari di atas bebatuan purba yang kini berkilau seperti desiram cahaya hidup. Aruna berdiri di puncak tangga kandi, tubuhnya diselimuti sinar lembut dari tongkat Sabdo Palon yang masih berdenyut di tangannya. Raksa jadi berdiri di belakangnya, diam, sila menjadi bawah saat ini adalah batas antara dunia yang lama dan yang baru. Udara pajai terasa berbeda, lebih hangat, namun juga syarat dengan geternane, sila setiap hembusan angin membawa bisikan dari ribuan jiwa. Burung-burung yang biasanya tak muncul di dataran tinggi kini berterbangan di atas kepala mereka, berputar dalam lingkaran seperti menari menyambut sesuatu yang telah lama ditunggu. Aruna menatap lembut di bawahnya. Desa-desa kesel mulai bangun, namun di mata batinnya ia melihat sesuatu yang lain, bayangan samar dari masa lalu, di mana sewa-sewa membentang hijau, enak-enak berlari tanpa takut, dan manusia hidup menyatu dengan tanah, air, dan langit. Semua itu terasa dekat, tapi juga jauh, seperti kenangan yang hampir hilang. Apakah ini kebangkitan yang dimaksud Sabdo Palon? Tanya Aruna pelan. Raksa jadi menatapnya tenang. Kebangkitan bukanlah keajaiban yang datang sekali waktu. Ia adalah ingatan yang harus terus dijaga. Leluhur hanya bisa bangkit sejauh manusia mau menjenggat siapa darinya. Tiba-tiba langit berubah. Cahaya fajar yang hangat berganti menjadi merah keperakan, dan dari arah barat, kabut hitam tebal mulai merayap. Angin menjadi berat, membawa suara yang samar, jeri dan tawa, dan isak tangis. Aruna menggenggam tongkat erat. Kegelapan itu datang lagi, katanya tegas. Raksa jadi mengangguk. Itu bukan kekuatan luar. Itu adalah bayangan hati manusia di bawah sana, ketamakan, kebencian, dan lupa. Kau tak bisa melawannya dengan senjata. Hanya dengan kesadaran. Aruna menutup mata. Di dalam dirinya, ia masih bisa merasakan kehadiran Sabdo Palon, tenang, dalam, seperti samudra tanpa batas. Ia menjenggat semua perjalanan, dari pertanda di hutan, petua naik sekar langit, hingga pertempurannya dengan bayangan diri sendiri. Semua itu bukan ujian untuk membentuk kekuatan, melainkan untuk menyiapkan hatinya agar menjadi wadah bagi napas leluhur. Ia menggangkit tongkat tinggi-tinggi ke langit. Cahaya emas dari ujungnya memengkar kuat, menembus kabut hitam yang menilan lereng gunung. Dari cahaya itu muncul gelembang suara, bukan dalam bentuk kata, melainkan getaran yang membuat tanah berdenyut dan udara bergetar. Suara itu seperti kidung purba, nyanyian tanpa bisa, yang memanggil seluruh kesadaran bumi untuk terjaga. Di lembah bawah, orang-orang mulai menenggada ke langit. Mereka tak tahu mengapa, tapi dada mereka tiba-tiba terasa hangat, air mata menggelar tanpa sebab. Seorang petani tua berlutut di sawah, menatap matahari dengan doa yang tak diakapkan. Enak-enak berhenti bermain, menatap ke arah gunung dengan rasa takjub. Di kota, di pesisir, di pedalaman, semua manusia sila merasakan sesuatu yang sama, sebuah panggilan lembut dari tanah mereka sendiri. Sementara itu, kabut hitam di langit mulai berputar dan menipis. Dari dalamnya terdengar teriakan marah yang kemudian memutar perlahan, sila ditlan oleh cahaya yang lebih besar. Aruna merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Ia menunduk, menatap tongkat yang kini perlahan berubah menjadi abu, dan menggeling tertiup angin. Sabdo Palon muncul di hadapannya untuk terakhir kali, bukan sebagai sosok, melainkan sebagai siluet cahaya yang mengembang di udara. Tegasmu telah selesai, Aruna. Kau telah membuka kembali jembatan antara manusia dan leluhur. Mulai sekarang, kebangkitan itu bukan lagi milikku. Ia telah menjadi milik mereka. Aruna berlutut, menahan air mata. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Jadilah penjaga kesadaran.
Bukan dengan bicara tentang masa lalu, tapi dengan menghadapkan nilainya di masa kini. Ingatlah, setiap kali manusia menanam, mengasihi, dan menjaga, aku ada di sana. Cahaya Sabdo Palon perlahan memutar, menyatu dengan kabut yang mulai jernih. Ketika sinar matahari kembali penuh, aruna sudah sendirian. Raksa jadi menatapnya lama, lalu menunduk dalam-dalam. Kau telah menjadi sermendari sabda yang dijanjikan. Aruna menatap cakrawala. Dari kejauhan, puncak gunung la memantulkan cahaya lembut. Ia tahu perjalanannya belum benar-benar berakhir. Dunia di bawah masih akan berputar. Manusia masih akan jatuh dan bangkit. Namun kini ada sesuatu yang telah menyala dalam diri mereka. API kesal yang takkan mudah padam. Ia menuruni tangga kandi perlahan, langkahnya mantap. Setiap batu yang diinjaknya terasa bergetar-pelan, sila bumi mengakui kehadirannya. Di belakangnya, kandi suku kembali sunyi. Namun di udara masih tersisa gema suara gamelan yang lembut, seperti doa yang tak pernah berhenti. Dan di bawah langit Nusantara yang kini berwarna emas, angin berembus membawa pesan terakhir Sabdo Palon. Selama manusia menjenggatalnya, Nusantara takkan pernah mati. Karena jiwa yang bangkit bukanlah satu, melainkan seluruh napas kehidupan yang menyatu kembali dengan bumi.